ওকে, সো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বেশ কিছু ট্রানজাকশন দেওয়া আছে এবং উইথ দ্য ট্রানজাকশন we have some instructions যে আমাদের um, we have to prepare some journal, then we have to open ledger accounts and post a September transaction to the ledger, and then number C, we have to prepare a trial balance for at September 30th 2020. Okay, সো এই ফুল ম্যাপটা আজকে আমরা করার এবং বোঝার একই সাথে ট্রাই করব। ওকে, সো প্রথমে যদি আমরা ইনস্ট্রাকশন এ অনুযায়ী যাই, সো it's Bob who opened a campus laundromat on September 1st 2020. So during the first month, which is in September, আমাদের এই ট্রানজাকশন গুলো বিজনেসে হয়েছে কি কি Bob invested 20,000 cash in the business. So according to the debit and credit rule, আমরা যদি যাই তাহলে যেহেতু Bob cash invest করছে বিজনেসে, as cash increasing, cash debit because asset increasing and owner's capital increasing, right? Owner's capital. So owner's capital যদি increase করে তাহলে সেটা কি হয়, তাহলে সেটা ক্রেডিট হয়। So it's 20,000 debit and 20,000 credit as well. Okay. Okay. So আমরা শর্ট করে একটা explanation লিখতে পারি যে invested cash in business. Okay. Now September 2 তে বলা আছে the company paid 1,000 cash for store rent for September. Okay, the rent pay course, rent is an expense increasing, rent expense debit, and যেহেতু ক্যাশে পে করতেছে cash credit. Okay, so here it's both 1,000 and 1,000, right? Short for explanation আমরা লিখতে পারি যে paid rent in cash. Okay, এখন সেপ্টেম্বর 3 তে দেখেন কি বলা আছে, পারচেজ ওয়াশার্স এন্ড ড্রায়ার্স ফর $25,000। দেখেন এটা একটা লন্ড্রি বিজনেস, সো ওয়াশার এন্ড ড্রায়ার অবভিয়াসলি এই বিজনেসের জন্য একটা ইকুইপমেন্ট, রাইট? সো ইকুইপমেন্ট গুলা কেনা হয়েছে, সো আমাদের ইকুইপমেন্ট যদি ইনক্রিজ করে we can write that equipment debit, right? Equipment debit for 25,000 because equipment is an asset, and whenever asset is increasing we can write that asset account debit. Now the question is how we are paying. We are paying cash credit by 10,000. দেখেন 10,000 ক্যাশে পে করা হয়েছে, 10,000 in cash and signing a note payable for the rest 15,000. Okay, so notes payable যেহেতু সাইন করা হয়েছে বাকিটার জন্য, বাকি 15,000 এর জন্য, so এই notes payable আমরা জানি notes payable একটা liability or obligation, so a notes payable is credit for 15,000. Okay, as our liability is increasing. So here we can write in the explanation that purchased equipment like cash and notes payable. Okay. September 4 paid $1,200 for a 1-year accident insurance policy. আপনারা যদি কেউ না বুঝেন you can stop me. Okay, you can stop me and ask me a question. September 4 paid 1,200. September 4 paid $1,200 for a 1-year accident insurance policy. আচ্ছা, আমরা সেপ্টেম্বরের 4 তারিখে একটা পে করতেছি 1 বছরের জন্য, কিন্তু আমরা প্রিপেয়ার করতেছি শুধুমাত্র সেপ্টেম্বরের জন্য, রাইট? We are preparing all the accounts for September, so the rest we have to consider it as a prepaid. 1 বছরের জন্য দিচ্ছে বিকজ 1 বছর এটা আমাকে ইকোনমিক সার্ভিসের বেনিফিট দিবে এই ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা, সো এইটাকে বলা যায় প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স। আর যেহেতু 1 বছরের জন্য আমাকে এটা সার্ভিস প্রোভাইড করবে, সেহেতু অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট ইটস বিকামিং ডেবিট ফর 1,200 and
যেহেতু ক্যাশে পে করতেছে, ক্যাশ ইজ ক্রেডিট ফর অলসো 1200. ওকে, September 10. September 10 received a bill from the Daily News for online advertising of the opening of the laundromat by $200. ওরা ডেইলি নিউজ আমাদের জন্য কি করছে, অ্যাডভার্টাইজ করে দিচ্ছে, এন্ড এই অ্যাডভার্টাইজ করার জন্য স্যার আমাদেরকে $200 একটা বিল পাঠাইছে, যেটা আমরা এখনো পে করিনি। উই জাস্ট রিসিভ দ্য বিল বাট উই ডিড নট পে ইট ইয়েট। ওকে, সো আমরা যেহেতু অ্যাডভার্টাইজিং তারা আমাকে বিল পাঠাইছে অলরেডি, advertising expense debit. Okay, debit and same J advertising expense payable. Okay, so because আমরা এখন পর্যন্ত যেহেতু পে করি না, so we are increasing our obligation of paying the advertising expense by including an account which is advertising expense payable. Okay, and this is a liability account and we are increasing our liability so that we have to pay it in future. এখানে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন, এখানে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল লেখা যায়, আবার অ্যাকাউন্টস আমি যেটা ইউজ করছি সেটা অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স পেয়েবল, সেটাও লেখা যাবে, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, ইন বোথ ওয়ে ইউ আর ইনক্রিজিং ইউর লায়াবিলিটি অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, সো it is $200 and there $200 for credit as well. ওকে, সো এখানে আমি এক্সপ্লেনেশনটা এখন পর্যন্ত লিখি নাই। Paid insurance in advance. Okay, and advertising expense এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছিল যে okay, এটা লিখতে পারি। Now September 20th, Bob withdrew $700 cash for personal use. আমরা জানি যখন ওনার্স ড্রয়িং ইনক্রিজ করে তখন সেটা ডেবিট হয়, রাইট? ওনার্স ড্রয়িং debit and cash withdraw করছে, so cash is credit, both is, so through cash, through explanation, and both is for $700, right? $700. Okay, now September 30th, the company determined that cash receipts for laundry services for the month were $6,200. আমার এই কোম্পানি বুঝতে পারলো যে মানে ববের যে কোম্পানিটা আছে ক্যাম্পাস লন্ড্রোমেট, সারা মাসে তাদের সার্ভিস রেভিনিউ, লন্ড্রি সার্ভিস রেভিনিউ ছিল $6,200, which was received in cash. So cash is debit and আমরা জানি এটা সার্ভিস রেভিনিউ is credit. So this is both for 6,200. Okay, now the explanation will be cash. Laundry service. Okay, okay, so we are done with our journal. Now আপনারা বলেন এখানে এরকম কোন জার্নাল আছে বা কোন একটা জায়গা আছে যেটা আপনারা এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার না বা বুঝতে পারেন? সো আমরা এখন প্রত্যেকটা ইউনিক অ্যাকাউন্টের জন্য একটা লেজার অ্যাকাউন্ট ওপেন করব, যেটা আমরা সময় বাঁচানোর জন্য আমরা আগে থেকে করে নিছি। ঠিক আছে, সো ফর এক্সাম্পল এখানে ক্যাশ, ওনার্স ক্যাপিটাল, রেন্ট এক্সপেন্স, দেন ক্যাশ আর আসবে না, ক্যাশ যেহেতু একবার আমরা প্রত্যেকটা ইউনিক অ্যাকাউন্টের জন্য আমরা এক একটা চলো মানে লেজার অ্যাকাউন্ট খুলবো। ঠিক আছে, সো আমরা ফর এক্সাম্পল ক্যাশের জন্য যদি খুলি এবং ক্যাশ যদি পোস্ট করা শুরু করি, সো দেখি, সো ক্যাশ সেপ্টেম্বর 1 তারিখে দেখেন ক্যাশ ইজ ডেবিটেড বাই 20,000, রাইট? সো সেপ্টেম্বর 1
cash was debited by 20,000. So the balance, এটা আমরা পোস্টিং করতেছি কিন্তু 20,000. Okay. September 2, cash was credited by 10,000. So September 2, cash was credited by 10,000, 1,000. So the balance becomes 19,000. কারণ যেহেতু ক্রেডিট হচ্ছে, so cash কমে যাচ্ছে, right? September 3, cash is again credited by 10,000. 10,000. Sorry, 10,000. So we are again crediting cash September 3, 10,000. So the new balance becomes 9,000. Okay. September 4, cash is credited by 1,200. দেখেন, so আমরা আগের cash একটা করতেছি. So again cash is credited by 1,200. So the new balance becomes 7,800. September 20th, cash is again credited. Cash is credited by 700. So আমরা আবার লিখতেছি 700 credit, and the new balance becomes 7,100. And the last one, September 30th, cash was debited by 6,200. See here, cash was debited by 6,200. So আমাদের ডেবিটে লিখতে হবে 6,200, and the new balance becomes now increasing 13,300. Okay, so this is posting. আমরা এভাবে পোস্টিং করি। Next one, দেখেন owners capital. It was credited by 20,000. So owners capital, it was credited by 20,000. So the new balance is 20. The credit balance is 20,000. Okay. Rent expense, debited 1,000. Equipment debited 25,000. So rent expense is debit 1,000. So the debit balance is also 1,000. Equipment, it was also debited by 25,000. So the debit balance is also 25,000. Notes payable, notes payable it was credited by 15,000. Then prepaid insurance, it was debited by 1,200. So notes payable post করতেছি, credited by 15,000. So the balance is also 15,000 credit. And prepaid insurance, it was debited by 1,200. The balance is also debit balance 1,200. Advertising expense and advertising expense payable, both is debit and credit 200. Amount of 200. So advertising expense, এটা debit 200. The balance is also debit balance 200. Advertising expense payable, just credited. So credit is 200, and the credit balance is also 200. Then owners drawing post করতেছি এখন. So owners drawing, this was debited by 700. দেখেন ক্যাশ যেহেতু আমরা একবার করে ফেলছি, so প্রত্যেকটা থেকে আমরা ক্যাশ কিন্তু আর হাত দিচ্ছি না ক্যাশ, ঠিক আছে? ক্যাশ is already done. So এখানে it was debited by 700 and cash এখানেও done. So এখানে আরেকটা আছে সার্ভিস রেভিনিউ, which is credited by 6,200. So দুইটা আমরা পোস্ট করব এখন। owners drawing debited by 700. So the balance is also 700, and service revenue 6,200. Balance is 6,200. Okay, so our posting is done. So এখন আমাকে বলেন যে let's continue to the trial balance. Okay, so trial balance আমরা গত ক্লাসে এটা দেখছি যে trial balance, how we can prepare a trial balance. এটা প্রিপেয়ার করার জন্য we need all the account balances of our ledger accounts. For example, cash, owners capital, rent expense, equipment, notes payable, prepaid insurance. এই প্রত্যেকটার ব্যালেন্স আমাদের প্রয়োজন হবে, ঠিক আছে? এবং এই প্রত্যেকটা ব্যালেন্সের ডেবিট ব্যালেন্স আর ক্রেডিট ব্যালেন্স আমাদের প্রয়োজন হবে। সো এখানে আমাদের 10টা অ্যাকাউন্ট আছে, সেই 10টা অ্যাকাউন্টের নাম আমরা আগে লিখবো লাইক দিস, যেমন ক্যাশ, ওনার্স ক্যাপিটাল, এবং এটা থেকে শুরু করে একদম সার্ভিস রেভিনিউ পর্যন্ত। নাও আওয়ার টাস্ক ইজ টু ট্রান্সফার the balance whether in debit or credit. Okay,
সো ক্যাশ ব্যালেন্স আমাদের 13,300, owners capital 20,000, rent expense 1,000, and equipment 25,000 balance. ঠিক আছে? So cash, it's a debit balance of 13,300. Owner's capital, it's a credit balance of 20,000. আচ্ছা, wait 1 second. আমি যে বলতেছি ডেবিট ব্যালেন্স এন্ড ক্রেডিট ব্যালেন্স, এটা তো আপনারা বুঝতেছেন যে কোনটা ডেবিট ব্যালেন্স হয় কোনটা ক্রেডিট ব্যালেন্স হয়। কারো কোনো কনফিউশন আছে এখানে? বিকজ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি কোনো না বোঝেন যে এটা ব্যালেন্সটা ডেবিট ব্যালেন্স এবং এটার ব্যালেন্সটা ক্রেডিট ব্যালেন্স, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভুল জায়গায় বসাইতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার অঙ্ক কিন্তু মিলবে না। ওকে, সবাই কি এটা বোঝেন যে কিভাবে বুঝতে হয় যে এটা ডেবিট ব্যালেন্স আর কিভাবে বুঝতে হয় এটা ক্রেডিট ব্যালেন্স? স্যার আবার একটু বললে ভালো হয়। ওকে, নরমালি হচ্ছিল যে যদি ডেবিট সাইড থেকে ক্রেডিট সাইড বড় হয় তাহলে এটা ডেবিট ব্যালেন্স, মানে যে সাইডটা বড় হবে সেটা সেই ব্যালেন্স। ফর এক্সাম্পল এখানে ক্যাশের ডেবিট সাইডটা অনেক বড় ক্রেডিট সাইড থেকে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা একটা ডেবিট ব্যালেন্স পাচ্ছি ফর 13,300, মিনিং যে ডেবিট সাইডটা ক্রেডিট সাইড থেকে 13,300 টাকা বড় আছে। ওকে, এই হচ্ছিল যে আমাদের সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। সো যেটা বলতেছিলাম যে ডেবিট ব্যালেন্স এন্ড ক্রেডিট ব্যালেন্স, যদি আমাদের ডেবিট সাইড বড় হয় তাহলে এটা ডেবিট ব্যালেন্স, আর ক্রেডিট সাইড যদি বড় হয় তাহলে এটা ক্রেডিট ব্যালেন্স। এছাড়াও আমাদের বোঝার আরো একটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছিল যে নর্মাল ব্যালেন্স বলতে আমরা একটা টার্ম পড়ছিলাম, যে টার্মটা আপনারা, আমি জানি না হয়তো বা মনে আছে কিনা, আমি জাস্ট এটা ওপেন করি। সো আমরা এখানে নর্মাল ব্যালেন্স করতে একটা টার্ম পড়ছিলাম। সো এখানে দেখেন ডেবিট ক্রেডিট রুলে নর্মাল ব্যালেন্স কিন্তু দেওয়া আছে, বইয়েও দেওয়া আছে, বাট আমি এখান থেকে শো করতেছি। সেটা হচ্ছিল যে আমাদের যে ক্যাটাগরি 1 ছিল ডেবিট ক্রেডিট রুলের, অ্যাসেটস, ওনার্স ড্রয়িং এন্ড এক্সপেন্সেস, এগুলো নর্মালি ডেবিট ব্যালেন্স হবে, এবং নর্মালি বলতে ইউজুয়ালি খুব অলওয়েজই রেগুলার ডেবিট ব্যালেন্স হবে। এন্ড লায়াবিলিটিস, ওনার্স ক্যাপিটাল এন্ড রেভিনিউ, এগুলো হচ্ছিল আমাদের ক্রেডিট ব্যালেন্স। ওকে, সো আমরা মিলিয়ে মিলিয়ে একটু করার ট্রাই করি, দেখি। Here, দেখি আমরা ক্যাশ ইজ অ্যান অ্যাসেট টু ডেবিট ব্যালেন্স, এবং এটা ডেবিট সাইডে বড়, দ্যাটস ওয়াই ইটস এ ডেবিট ব্যালেন্স। সো এখানে আমরা লিখতে পারি 13,300। ওকে, লিখলাম। ওনার্স ক্যাপিটাল আমরা দেখলাম এটা ক্যাটাগরি 2 তে, এবং এটা ক্রেডিট সাইডেই একটাই অ্যামাউন্ট এবং ডেবিট সাইডে 0, তার মানে ক্রেডিট সাইডে বড়। ঠিক আছে, সো ওনার্স ক্যাপিটাল ক্যাটাগরি 2 তে, এই জন্য এটা ক্রেডিট ব্যালেন্স, এবং এটা ক্রেডিট সাইড বড় এই জন্য এটা ক্রেডিট ব্যালেন্স। তো দুই ভাবে আমাদের মিলে গেল। So it's 20,000 credit. Okay. Then rent expense, আমরা জানি এক্সপেন্সের নর্মাল ব্যালেন্স কি ডেবিট ব্যালেন্স, এবং এটারও ডেবিট সাইডই বড় বিকজ ক্রেডিট সাইড ইজ 0, সো ইটস এ ডেবিট ব্যালেন্স 1,000। বোঝা যাচ্ছে? এখন কি ক্লিয়ার কিভাবে ডেবিট ব্যালেন্স এন্ড ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে? তার মানে স্যার ক্রেডিট যেটা বড় হবে স্যার ওইটাই ক্রেডিট ব্যালেন্স। হ্যাঁ, যেটা ডেবিট বড় হবে সেটা ডেবিট ব্যালেন্স। এবং এছাড়াও যদি আপনারা এটা, 1 সেকেন্ড, এছাড়াও আমি যে ডেবিট ক্রেডিট রুলের যে নর্মাল ব্যালেন্স দেখালাম সেটা থেকে বোঝা যেতে পারে যে all the assets, expenses and drawings, they have debit balance. All the revenues, owner's capital and liabilities, they have the credit balance. Okay, এটা এইভাবে আপনারা বুঝতে পারেন চাইলে। So rent expense 1,000, then equipment, এটা স্যার কখনো স্যার সমান হইতে পারে না ডেবিট ক্রেডিট? হ্যাঁ সমান হইতে পারে, সেক্ষেত্রে ব্যালেন্স 0, তখন তো আপনার এটা বসানো লাগতেছে না। ফর এক্সাম্পল, আমার ক্যাশ এখন আছে 13,300, এখন সেপ্টেম্বরের 30 তারিখ কি হইলো, আরেকটা আরেকটা হলো যে ট্রানজেকশন হইলো, সেখানে ধরেন 13,300 টাকা আমার হচ্ছিল যে কোনো একটা সাপ্লাইজ পারচেস করা হলো। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি করব, 13,300 টাকা কিন্তু ক্যাশ তাহলে কমে যাচ্ছে, রাইট? সো
13,300 will be credit. So the balance will be zero now. The balance will be zero now. Okay. So the balance is zero now. So এখন আপনার কোথাও লিখতে হবে না। আপনার এখানে 13,400 হওয়া পসিবল না, বিকজ আপনি আপনার ব্যালেন্স আছে 13,300। এখন ক্যাশ থেকে কিন্তু আপনি ক্যাশের এক্সট্রা কিন্তু আপনি খরচ করতে পারবেন না, তাই না? আপনার ক্যাশেই নেই, সো আপনি সেটা খরচ করবেন কিভাবে? সো দিস ইজ 13,300 যদি হয় তাহলে এটা জিরো, তাহলে ক্যাশ আর ওখানে আসবে না, ক্যাশ উইল বি জিরো। সমানও হতে পারে, ঠিক আছে? তো এটা যেহেতু না, সেটা আমরা না লিখি জিরো। সো ইকুইপমেন্টের ডেবিট ব্যালেন্স হচ্ছিল যে 25,000। নোটস পেয়েবল আমরা জানি এটা একটা লায়াবিলিটি, সো ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে। নোটস পেয়েবলের ক্রেডিট ব্যালেন্স 15,000। প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স আমরা জানি এটা একটা অ্যাসেট, সো প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এটার 1200, এটা ডেবিট ব্যালেন্স। অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স এটা ডেবিট ব্যালেন্স 200। আমরা জানি এক্সপেন্স হচ্ছিল যে ডেবিট হয়, তাহলে ডেবিট ব্যালেন্স। অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স পেয়েবল আমরা জানি এটা একটা লায়াবিলিটি, যেহেতু এটা একটা পেয়েবল অব্লিগেশন, সো ইটস 200 ক্রেডিট। ওকে, আমরা জানি ওনার্স ড্রয়িং ইট হ্যাজ এ ডেবিট ব্যালেন্স, এখানে দেখলেও বুঝতে পারবো ডেবিট সাইডই বড়, সো ইটস এ ডেবিট ব্যালেন্স অফ 700। and service revenue it's a credit balance, এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা 6,200, so it's a credit balance of 6,200. okay, now আমরা যদি ক্রেডিট সাইড আমি অ্যাড করতেছি, এটা ছোট আছে অ্যাড করার জন্য, আপনারা একটু আমার জন্য ডেবিট সাইডটা করেন। 35,000 41, okay 41,400। আর ডেবিট সাইডটা কেউ করবেন? anyone? এটাও 41,400 আমি মনে মনে করছি, 41,400। সো আমাদের ডেবিট সাইড এবং ক্রেডিট সাইড ট্রায়াল ব্যালেন্সের ইকুয়াল, সো দ্যাট মিন্স আমরা বলতে পারি যে উই ডু নট হ্যাভ এনি এরর ইন আওয়ার অ্যাকাউন্টিং প্রসেস। ওকে, ক্লিয়ার?